Kaan. Ay, di pala ako nakamute. Sorry.
Okay. Ay, potek. Yung. Teka lang. Yeah. Isip ko na. What's up, guys? Good evening, good evening. Teka. Iisin ko lang yung mga chechubureche. What's up, guys? Good evening. Guys, question before we start. Hinig ba? Okay naman yung audio. Audio and background music. Comment naman kung okay yung audio and yung background music. Para start na tayo. Oh, good. Sige, guys. Bago tayo mag-start, may gusto mag-hi. Say hi. Hi. You guys know Toma Trader Jr., my brother? Yes. What do you want to say to everyone? I want to say I got a new haircut. You got a new haircut? Can you show everyone? No, that's nice, boy. Okay. You watch Mission Impossible without mommy. Say bye-bye. Bye. Ay. Okay. Okay, huwag natin patagalin pa. Let's start. So guys, gusto ko lang mag-sorry at hindi ako nakapag-live yesterday. At alam naman natin may bagyo. And medyo malakas dito yung hangin yesterday. No, so na brown out, na wala kami ng kuryente hanggang mga gabi bago na ako matulog. No, so buti na lang ngayon. Okay tayo, right? So wait lang, before we start pala, hindi ko pa pala na-share yung stream. So turuan nyo guys, share natin para marami makanood. Teka. Share ko lang din para marami makanood. So shout out sa lahat na nanonood sa Facebook tsaka sa YouTube this Monday evening. Alam ko lahat tayo may work tomorrow. So I appreciate everyone who's here. Teka, share lang natin. Protection na yung group. Yon. Investor Trading Community. Okay, let's begin. Oy, sag tatanong, di ko po anak yun, kapatid ko yun. Let's start. So, una muna, let's start with the index. So, let's go. Ay, ano pala guys, no? May trading pala sa US market ngayon. So, every now and then, baka sumulyap lang ako, no, sa US market. Wala naman akong hawak, nabenta ko na lahat. But, alam niyo man, have to stay updated lang. So, index, well, ito na yun, right? Mentioned last week, heavy, matibay na resistance to, especially considering na tuloy-tuloy, no? 5 days straight yung akyat. Strongest market in the world nung period na yun, yung ating merkado. So, tama-tama lang na nagkaroon tayo ng pullback, nagkaroon ng profit taking. So, yung mabuti ngayon is nag-hold tayo sa EMA 20. Short-term trend, still good. But something to take note of is this volume
no, that happened nung nasa resistance dito. So, potential heavy distribution yan or something. Baka, actually, ay, joke lang. Yan ba yung araw na joke. Baka yan pala yung araw nung nagka-converge. So, disregard para natin yan. So, baka binuhat lang ni Converge. Pero, nevertheless, ay, ano pa rin, no? Good signs to. So, now we ended the week good. So, mahalaga ngayon, hindi na tayo bumaba sa low na yan. Kung matibay, higher low na tayo dapat. So dyan, dapat di na mag-below 6.2. US market naman, ay pote. US market, medyo alanganin na tayo, no? So, ano na, recently nalaman ko, during elections pala, most of the time, it leads to pullbacks in the index, no? And that's what happened. So last week, now, the index closed below. So, nag-close below, tapos nagka-retest. Yan, below EMA 50 na. So, medyo alanganin na rin sa US. Sentiment-wise, can it spill over to the Philippines? Pwede naman, pero medyo malakas yung emerging markets ngayon, ang alam ko. So, tingnan na natin. But yeah, for the global market traders out there, make or break tayo sa recent swing low sa 10.7. Kung mag-below dyan, yung mga market leaders early on, like si Tesla, diba, sino-zoom yan, no? Medyo below EMA 50 na rin, medyo delikado na, no? Ito, hindi pa naman. Right, sina SE, yeah, Docu, even bigger names like Apple, I think already went below. So, yun. This is, ako, sa US, I can happily say na I am in full cash. No, na wala na akong hawak dun. So, chill lang tayo ngayon. So, medyo delikado rin yung volume, no? As mentioned, volume is something that how this confirms the move, no? So, potentially, dapat medyo nagle-lighten up ka na or tumatama na sa cut mo yung mga hawak mo kung bagong bili pa lang. So, yun. Okay, sige, start na tayo. So, dito tayo para makatulog na daw si Tres Doble. So, fruit and MM para mahimbing ang tulog. Okay, game. Teka lang. Siyempre, plug natin yung Investa TV game. Fruit. So, stock number 1. So, si Fruit, ganun pa rin eh. Medyo tulog pa rin, no? Try to break out here, pero all that. So, parang ito na yung setup eh. Parang ganyan. So, nandyan na. Di ba? Nandyan na sa decision-making point natin, no? Multiple tries to break 130 pero di pa successful. So, kailangan dito, isang magandang candle. So, syempre, magandang volume, di ba? Yan yung ideal. So, for me, as long as it's below 130, wala pang confirmation, di ako magmamadali. Tapos, heavy resistance would be obviously 150. So, kung quick swing trade lang, yan, breakout point, confirmation point, sa may 130. Well, not really 130, kahit a little below, 128 to 130. So, depende na kung gaano ka-sure ka confirmation gusto mo. Yung iba, gusto talagang break above previous week or talagang whatever. But yeah, 128 to 130. Tas heavy resistance at 150. Pwede nang swing. Kung lalakas na ulit yung market, baka madamay din to. And then si MM daw. Si MM, ano ba nangyari dito? Ayun no, si MM medyo bagal eh. Bakit nagalag laptop ko? Si MM medyo... Teka. Ay lumabas. Yun. So, MM breakout, tas last week, di ba, bumalik, tas agree-break na. So, ngayon, yung mahalaga, it can break above itong previous high, no? Itong 353. If it can sustain above that, pwede mag-trend. And then, tingnan natin, ano palagi sa 4, right? Yung next heavy resistance dyan sa 4, eh. So, upside mo dyan, mga 15% pa. And then, obviously, after 4, yung all-time high niya, itong 450. So, hindi yan agad-agad mangyayari, no? It's not parang mag-breakout yan next week tapos tuloy-tuloy. Knowing the DNA of MM, it might take a while. Diba? So, ang kailangan dito, patient ka if you're looking to bag a bigger trend, a possible trend.
But these are levels you should watch out for. Pero kung ito bumalik pa sa loob, kunyari bumalik pa ng 330, okay lang 330, pero pag nag 320 pa to, parang ano na, sign of weakness na yun eh. Hindi twice, try to break out twice, third time going back in the base. So, ano na ako dun, parang hindi na siya sobrang priority kapag nangyari yun. Geto, si Ferds, sabi niya, ang ulam niya ay fritong bangus at pancake. Boss, bagay na bagay yung mga ulam mo. So PHR, guys, as you know, hindi na ako naglo-local market sa ngayon. Baka bumalik ako sa 2021. But, lagi ko to nakikita eh. Marami may tanong about this. And as you can see, up 28%. Pero medyo illiquid pa rin. So, nagka-interest lang recently. Di ko alam kung tama ba yung narinig ko. Ayoko na i-mention base mali information ko eh. So, if we're just looking at the technicals, right? Again, you have to know if kaya mo ba to i-trade, right? Know your circumstance. If may full-time job ka and if ever lang, wala ko alam dito I just wanna know, wala ko alam. I'm just looking at the technicals. And if ever may kwento nga to, pwede maging volatile. So, if you just plot the resistance, ito na yun 350, right? You have good volume, sign of demand, 350 as your short-term resistance. So, if you're someone who can trade the market the whole day, can keep an eye, sanay ka sa mga mabibilis na galawan, di baka may opportunity dito kung may kwento nga. Right? Pero kung syempre, nag-rely ka sa mga auto orders or parang end of day or may trabaho na bukas, huwag natin na pipilitin masyado, especially kung bibili ka, tapos pipikit ka, tapos magdadasal ka na lang, no? So, let's keep, maybe something interesting to keep an eye on, but in terms of the catalyst, I'm not really aware no, kung ano ba yung kaganapan. Ano ba isang sabi niya? So, PHA, pancake daw. PHA, lakas, sir. So, PHA, yeah, this is good. So, broke above. Ito sabi ko dati. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, last time nag-chart sesh ako, 1, 2, 3, 4, 5. Andito pa lang ata, no? Andito. Nandyan. So, na-break na yung yan, untog. So, last nito Congrats sa mga nakakapag-trade nito. So, nakakuha ka here and di pa nabibenta up ka mga 30%. Tapos itong pang structural resistance. So, quick momentum. So, last week, no? So, kung wala pa ako nito, ngayon, di talaga ako magmamadali. Kasi medyo extended na from the recent consolidation. Kung in-hourly chart mo yan, continuation pattern yan dyan. Pero sa ngayon, given na nag-run up siya big, tapos medyo may rejection candle tayo ngayon, nauntog ba siya sa dating resistance? Medyo malapit, itong parang gap area. Significant resistance din. So, sa ngayon, kung wala pa ako nito, di ako magmamadali pumasok, no? Maybe, kasi again, I always want to, if I'm going for uptrends, di ba? I want to wait for a proper entry point. So, that's a continuation pattern. So, bahala na kung anong pattern yung form niya. So, this was a proper entry point. The retests were good entry point. This was, ito more on momentum approach na. Pero kung nakatira ka niyan, solid din. So, ngayon, tingnan natin yung kaya magpahinga muna. But given na malakas siya last week, even if mahina yung index, baka may something interesting. So, something to keep an eye on lang. Si PHA. To si Converge. So, si Converge, tingnan natin, technicals lang. So, kung technicals lang, syempre, wala tayong so, i-intraday natin. Sige, mas intraday pa natin. 15 minutes. So, si Converge, alam ko medyo mabigat to eh. Hindi siya yung, actually, di ko alam. Hindi siya yung parang magaan na IPO na hindi siya sobrang mahirap, hindi siya yung mga dating IPO na ceiling. So guys, sa mga common misconception, IPO means automatic ceiling, hindi siya ganun. So kung ite-technical lang natin si Converge, ito yan, no? Ito yung clear heavy resistance at 1550. If we can see a break above that, maybe, and a break above the previous high. Syempre, all-time high na yan. Di ko na alam saan pupunta, no? But these are the levels I would plot, di ba?
Syempre, trader ako, no? Di ako long-term investor. So, wala talaga akong outlook dito. Besides, all I know is it's below a key resistance point. So, avoid muna ako. If ever bumalik, lumapit, nag-try mag-break above 1550, baka maging interesting ulit. Siyempre, yung IPO price or yung opening ng IPO, 1680, yan yung kailangan basagin talaga kung malakas si Converge. Sabi ni Summer, Pure Gold and BDO. So, Pure Gold, wala, medyo. So, clear, right? At least for this cycle, we're in a downtrend. So, ano na to nagka-sector shift na eh. So, ayan na, nag-breakdown. Early leader, pero yan, medyo tumahimik. So, distribution na pala yung nangyayari dito. Nagka-fake out, di ba? So, nag-breakdown na, breakdown, retest of the breakdown point, tapos tumutuloy na pababa. So, parang further down. So, pwede magka-bounce play, di ba? Pero, kung ito pa iba-bounce play mo, parang nakakalungkot naman kasi blue chip, di ba? And upside mo 8%, pwede na akong chuchupitin mo, pero I feel like there are better opportunities even for a bounce play. So parang yan, double bottom. But if it follows through, say nangyayari, nag-breakdown, di ba? Support, breakdown, retest, and then baka tumuloy. Parang sa breakout lang yan. Kung sa breakout, di ba, may breakout, retest, tas tutuloy, ganun, balik na rin mo, ganun lang din pwede mangyari sa downtrending na stock or a stock that recently broke down. So kung ako, avoid na ako totally dito. But of course, that's coming from a trader perspective. Sabi ni Mark, Anthony, Meg. So si Meg naman, yeah, medyo tahimik pa rin, no? So we're still in a sideways trend. So nag-breakout na pero bumalik, no? So talaga to, this is something na para pang position trader, di ba? Kailangan ang tatalo sa iyo dito yung patience eh. So you see so kung position trader ka, if napanood niyo yung isang Investa University video, obviously we want to accumulate anywhere near support, no? So if you're a position trader, approaching na siya sa support levels ulit, 'di ba? But kailangan lang mag-hold. Eh? So ngayon sideways lang tayo, wala pa masyado nangyayari. And as you can see, Meg is having a difficult time I'm trying to break yung 50% ng range ng consolidation, no? So, pwedeng additional confirmation if may sustainability dito, tapos mag-try mag-breakout. But for now, medyo hindi pa siya gaano kalakas. Parang sideways trend pa lang eh. So, something for position traders to look at. So, yun. Sige guys, teka lang, may check lang ako. Okay, next. By the way, guys, may question pala ako. Comment down below nga kung nag-aantay kayo para sa raffle draw para sa exclusive learning session ni Berrio. So, sige, di ko na papacomment sa inyo, but just want to let you know that the winners will be announced during this charting session sa gitna, maya-maya, mga 9:45 to 10. So, depende po ilan na madaanan natin. So, the winners will be announced later. You know, kine-claim na ni Daniel. So, inaantay niya yung coaching session ni Berrio. So, guys, ano lang to, no? This is something na, if alam nyo kung ano meron, this is something na we did na all new annual subscribers of Investa Prime Elite will get, aside from the elite webinars, the monthly, will get an exclusive learning session. So, shout out sa lahat sa 150 na may sure start na, tsaka sa 50 na mapipili mamaya. So, sobrang dami nyo matututunan dito kay Berrio. Promise, sobrang ganda ang topic niya. And di na siya theoretical, real life examples gagamitin niya for sure, knowing him. So, yan. Good luck mamaya sa mga sali. And comment down below lang pala, guys, may question lang ako for next month. Gusto nyo ba? Sa mga hindi pa nakasali, gusto nyo ba ng isa pang exclusive learning session? So, para lang alam din namin, maybe we can set something. So, comment down below lang kung gusto nyo ng isa pang learning session for the month of November. Okay, tuloy natin yung charting sesh. Sabi Jeff, Mac DMC AGI. Sige, Mac DMC AGI. Okay. Ay, mali.
Wait lang guys. So, si Mac, malakas, ano? So, again, still within its sideways, in a bigger picture scale of things, still within its sideways trend. So, wala. Sa gitna pa, alam niyo naman ako eh, I like to be serious na stock that's in its key decision-making areas na. I don't want to participate na habang nasa limbo pa, nasa gitna lang, nandito lang, no, sa gitnang area. We can call this a mini range din, but I like to focus on the bigger picture. So, ito na yan. So, kailangan dito, very simple, break above 6, right? But if kung gusto nyo madaliin, di ba, yung style kasi dyan is, ito, pwedeng accumulation dito, new EMA 50, but that's just not something na I like to do, but that's just a personal, personal point of view. Gusto ko, either bibili ako on the bounce of support or bibili ako on the break of resistance. And if nasa gitna siya ng sideways trend niya, ang matatalo dyan sa'yo is time eh. Diba? Pwede ka maipit eh. Hindi pera, hindi ka magiging loss unless bumagsak. But, opportunity cost, diba? Imagine mo kung nag-accumulate ka dito. Tapos hanggang ngayon, wala. Sa sideways trend pa rin. Sobrang tagal unless position trader ka na willing ka magantay ng ganyan katagal or may fundamental bias ka kay Mac. Siguro okay lang. But for me, habang nasa gitna pa, chill lang muna ako, di ako mamadali. Pero mahalaga ngayon, hindi na siya below EMA 50 ideally. Higher low na niya dapat yan. That's for Mac. Tapos AGI DMC daw. So AGI still looks healthy to me. After breaking above resistance, so nagka-quick momentum tayo dito pero nag-fade, no, along with the index, which is it's okay. Di pa naman siya bumabalik below the breakout point, no? So, parang ngayon, nag-retest siya. So, mahalaga ngayon, magka-SNR flip, no? The old resistance should turn into a new support if magsisimula nga ito ng bagong uptrend. So, breakout, retest, ideally mag-hold dyan, tas further upside. So, yan lang yung parang optimistic. Pero pag nag-below to, pwede naman mag-overshoot below, pero wag lang mag-below EMA 50. So, bigger picture thing, scale of things, dapat above EMA 50. Pero, mas malakas talaga if mag-hold na above 770. Tapos, ma-break tong high na to. So, yan yung titignan natin para kay AGI. Tapos, DMC, ito pa rin, no? So, has to break above 470. Fail to do that, tapos nagka-pullback sa index. So, okay lang. Well, expected naman, blue chip, medyo sasabay sa index. So, mahalaga ngayon, di na rin mag-below EMA 50 and we're seeing some support, short-term support here, di ba? Nagkaka-wicks yung mga candles. Pero minor lang yan. So, as above EMA 50, medium-term trend still intact. If we can break above 471, maybe we're looking at 550 as the next significant area of resistance. So, upside mo dyan, optimistically speaking, mga 17%. So, yun for DMC. Mahalaga dyan, 470 to 5 babasag. Sabi ni Bouncy, yung sa YouTube parang nahuhuli. Ay, well, sorry. Wala na akong control dun eh. So, anyway, sa isa lang kayo manood. Kung gusto nyo sa YouTube, gusto nyo sa Facebook para in sync tayo. So, okay lang yun. Marami pa naman tayong dadaanan. So, speaking of YouTube, guys, plug ko na rin, no? Teka. Plug ko na rin na subscribe kayo sa YouTube ni Investa. Teka. So, we release videos here as I've been mentioning every day. So, every day, may video releases tayo. Shout out sa 630 nanonood sa YouTube right now. So, guys, tulungan nyo kami. No, we want to impact the lives of a lot of people. We want to educate a lot of Filipinos. We want to reach and impact and help people invest and succeed financially. And YouTube and TikTok and Facebook, these are our platforms where hopefully we can reach you guys and ma-reach namin mga tropa at kapitbahay nyo. So, I would greatly appreciate if mag-subscribe kayo because we want to provide value to everyone. So, tapos kapag nag 65,000 subscribers tayo guys, meron tayong
malupit na video from si JC. Right? He will be teaching you guys, but he will be unlocking a video called ano nga ba yung title? Parang 7 proven ways to reach your first million. Something like that yung title. Tapos ano siya? Hindi siya stock market lang So holistic siya. So whether it's, siyempre, isa na siguro yung stock market. Medyo obvious na yun. But the other 6, hindi lang siya purely trading the stock market. So may other options din yan. And hindi ko na hulaan kung ano, pero kung gusto nyo, maabot yung first million nyo, at may mga tropa kayo na gusto mo maabot din nila yung first million nila, so invite nyo na mag-subscribe. Pag nag 65,000 subscribers tayo, yun yung reward namin para sa buong community. Okay, tapos, teka lang. May ako gusto ipakita sa inyo Teka lang. Hindi ko mahanap. Wait. Subscribe din kayo sa namin guys, sa TikTok namin. Yun yung malupit. Wait lang meron ako hinahanap para mapakita ko rin sa inyo. Nasaan na yun? Ito. Pakita ko sa inyo. So, yan. Ay, mali. Mali na share screen ko. Teka. Chrome tab. So, yan. Ito yung video sabi ko yan. 7 proven ways to reach your first million by our CEO, si JC. So, 65K subscribers. That video will be released for free. Tapos, guys, Investa University. It's ongoing right now. I believe we will be releasing a new lesson by... Kailan ba? By Wednesday ata. So, lesson ni Berrio about market cycles. So, saan ba yung poster nun? Para mapakita ko rin sa inyo. Wala ata na post dito. Pero, yeah. Anyway, balik na natin sa charts. So, yun lang guys. Investa University will be having a new lesson this week called Understanding Market Cycles by Berrio. So, that's one of... very important siya. It's something na Mark Minervini teaches as well. And you guys are gonna learn it for free from one of the best traders I know in Berrio. So, check nyo na Facebook namin. May event dyan para sa details. So, magla-live naman yan sa YouTube namin tsaka sa Facebook. And then for your place, you can always head to investalearn.com to find it. So, yun lang. Let's go back to the charts. So, tayo? Mga 5 more charts tapos tingnan natin kung kaya na ba natin gawin yung raffle. Sabi ni Marvin, Axelum. Alright, boss, Axelum. May tubig ko. Teka lang, nauuhaw na ako kakasalita. So, si Axelum, well, teka, mag-close lang na ibang tabs. Naglalag na yung laptop ko. Luma na Ayun. So, Axelum, hindi ko masyado personal, hindi ko masyado trip yung structure. But you can say we're in a short-term uptrend, right? So, we have a trend line right here. So, I think it's very important na mag-hold above dyan, or at least EMA 50. And kaya mabasag yung 3. So, if malakas yung market, and mabasag nito yung 3, pwedeng momentum phase to right? So, structural resistance, pwede mag-momentum, and then keep an eye at the next level, which is dito na sa may 360. So, may upside ka dyan ng mga 25%. Pero optimistic na yan. Ay, di man 25, mga epotic. Teka lang. O basta yan, mga 22 to 25% upside. Yan, 20%. Pero syempre, hindi siya sa isang araw mangyayari. But this is something we can keep an eye on, especially if magkamagandang developments sa Axelum, or if we suddenly see huge volume spikes coming in, or if gumanda yung index, baka magka-in favor ulit yung mga momentum plays. So, tignan nyo lang kung kaya basagi yung 3, which is also psychological resistance. Sabi, Lance, Tech, tsaka Vita. No problems, bro. So, Tech, ayan na. So, yun na yung sinasabi natin. Wala pa rin. So, clear downtrend and having difficulty breaking above EMA 50.
So ngayon, medyo nasa key support, medyo make or break na eh. So kung malakas, kailangan makapag-break and sustain above EMA 50. Kailangan ma-break, tas hover sa may 6, tapos further upside. Diba? Yun yung optimistic. But kung mahina, edi magbe-break below 5 yan. Tapos kung nag-below 5 yan, medyo delix na. So we can see, hirap siya sa EMA 50, no? So, hindi ko kaagad buy signal yung break above a moving average eh. Kasi, linya lang yan eh. Diba? Gusto ko sustainability. And syempre, kung malakas yung market, edi pwede ay, sorry. Sorry. Laptop ko. Luma na. Syempre, kapag momentum phase yung market, sige, pagka-break, tutuloy yan. As you can see here, diba? Kinulang sa sustainability eh. Isang tusok lang, bagsak ka agad sa loob. So, mas trip ko, mag-break, tapos mag-conso. Bakit? Kasi ito yung insurance ko. Parang, yes, medyo late ako, medyo mas mataas average price ko kaysa iba, but that's the insurance I'm willing to pay to get some form of confirmation. But if this goes below 5, baka lower levels sa tayo sa may 4 na ulit, sa may all-time low level. So, di natin alam. Tingnan natin. Pero yan yung levels na dapat bantayan para kay Te. Ano yung isa? Vita. Si Vita, wala. Tulugs pa rin. So, since the market crash, wala pa masyadong nangyayari. So, still in its sideways trend. So, medyo nasa may support area siya. So, if buyer of support, parang dapat somewhere around this level, attractive na sa'yo, no? But for me, in my opinion, mas maraming opportunities. Unless position trader ka, willing ka, magantay na umabot sa upper part ng range, pero medyo penny stock to, so kailangan precise yung entry mo. But yeah, so, I mean, nasa support level naman siya ngayon, so depends on you, what kind of person you are. Are you someone who gusto mo sa tahimik, sa tulog pa, si Vita, buyer of support, or gusto mo ba, may lamok na kainis. So ba, confirmation guy or gal ka? So, depende na yan sa'yo. But, looks like, I mean, yeah, obviously still in a sideways trend. Should be attractive for position traders. Pero, wala. Medyo tulog lang. BSC. Sabi ni Constray Mundo, onti na lang. Onti lang yan. Mga 7K or 6K. Kayang-kaya. BSC. Okay. So, we have a breakout here, pero medyo mahirap i-trade to unless talagang binabantayan mo. I mean, wala eh. Magaan siya eh. Value traded, 600K. Parang congrats na lang kung na-trade mo to. But if you're trading large volumes, hindi mo mapupuruhan yan. Diba? Kasi ang late ng value traded. So for me, usually pinapas ko na yung mga ganito eh. Like, mas pipiliin ko pa mas liquid plays. Why? Number one, if malaki port mo, hindi mo malalagay yung position size na gusto mo. Kung kunyari, nasa 7 digits yung port mo. Kasi magaan eh. Di ba? Low value traded. Tapos, very volatile. Right? So, very volatile and super penny stock. Pasa ako dyan kapag ganyan. But congrats kung meron mga na found a way to make money during this up move, no? Saludo ako sa inyo. Ulam ni Edwin, inihaw. NI, wow, lakas pa rin. So, clear uptrend. Ito, di masyado napapansin unless trader ka lang. Pero mga, medyo magaan din, but an uptrend is an uptrend, right? So, ito yung last good entry, no? Last na ito, si PX ba? Nag-recover ng ganito? Si PX ka, medyo potsu eh. Ayan di na ako nagsabi ng ibang salita. Potsu, no? Pero si NI recovering, no? So, lakas. Nice. So, di ba sa gold din ata to, nagbe-benefit. Ewan ko ba? Pero alam ko, medyo sumabay to ay PX eh. So, uptrend. Now, it's forming another continuation pattern. So, basta break above 270, that's a confirmation of a move. But, note lang, medyo nasa late stage base na siya. No? So, third base in its uptrend. If you guys don't know what base counting is or the life cycle of a stock, there's a video on that on our YouTube channel, Investa TV, which I learned from the book of Mark Minervini, Trade Like a Stock Market Wizard. So, since third stage base na siya, medyo parang sa middle, parang siya eh, it means medyo, hindi naman siya masama, but obvious na uptrend na, no? So, very obvious uptrend.
So, if something's too obvious in the market, minsan hindi siya good sign kasi alam na ng lahat. Syempre, maganda pag dito ka palang bumili, no? Wala pa masyado namamansin. Ito, second stage base. Sakto lang, hindi pa sobrang dami. Pero dito, at this point, para medyo marami na. Pero third stage base, okay lang. Usually, pag nasa fourth to and above, fourth to fifth to sixth, medyo conservative na ako. But the market, the price will always still be right. So, NI, let's see. All-time high ba to? Hindi pa, pero yeah, this area looks significant, oh. This range. So, sa may 269, 270. So, if it can, ano ba tong music na to? If it can break above 270, we can look at 3, obviously psychological level. Tapos, kung ibibig picture ko lang, 330 to 340. But yeah, for now, kailangan muna ma-break yung 270, no? Ano ba nangyayari sa gold ngayon? Gold still, baka hindi siya nagbe-benefit sa gold. Ewan ko ba kung anong trip ni NI. So gold, wala, konso pa rin, no? Nagka-big move eh. So tama lang, pahinga muna si gold. Ano nangyayari sa Bitcoin? Wala si Bitcoin dati, isang araw ah. Yun, no? So Bitcoin, yan, malakas pa rin, no? Broke above 12.5. Looking to break above 20, early 2019 high. Muntik na. So, tingnan natin. Maganda dito, mag-conso muna naman dito. Bigger conso dito. So, chillax lang muna siya bago pumutok. Teka. US market na pala. Teka lang guys. Pasilip muna ako sa US market. Trading view. Okay, one more stock. Green. So si Green, okay. Still holding above its medium-term trend, but for me, like I said, super obvious uptrend, which is not a bad thing, but given that coming from a downtrend, now it's hitting key resistance levels. We have 256 and then next sa tres or sa may 280. But yeah, medyo significant na ngayon. And as you can see, nagka-profit taking last week. So hopefully, if dito ka nabili, you're able to trim a little at EMA 50. Or else, halos break even ka na ulit. But yeah, still holding above EMA 50. We see some support coming in. But the volume is tipping me off na warning na dapat cautious na. Baka hindi na basta-basta mag-break unless talaga may demand or magka-follow through volume all the way up. Tapos malakas na volume breakout dito. But given the selling pressure during the down days, cautious na ako dito. Di pa siya deads, no? Holding above pa naman eh. But ano muna ako dito? Parang observe. Di ako magmamadali pumasok kung wala pa ako. But if I'm trend following this from a lower level, let's say somewhere here, breakout dito, hindi ano ka na, be prepared to lock in your gains if ever mag-below 220. Nakatakot mo ito. Guys, wait lang, may check lang ako. Wait. Sorry guys, I just have to check something really quick. Nasaan na yun? Sorry guys, may check lang ako. Medyo important. Okay, next stock. Teka, silip lang tayo sa US market. Sige, sama ko kayo. Silipin natin US market. Teka.
US market out. NEO's already down 4%. US market naman. Ay, open na ba? Di ba open sa US? Teka, 9:30 na. Huh? Lakas naman ni Neo. Putik. Hindi ko ito na-trade eh. Teka. So, wala na akong hawak. But, interesting. Bakit hindi pa ba open yung market, guys? Ah, 10 p.m. pa. Ah, daylight savings time. So ano yun? Mas late na magsa-start ngayon? 10:30, 10 na? Puti ah. Ato, lalo tayong magzo-zombie mode. Teka. So, ano oras mag-open yung market? Anak ng putik. So, zombie mode pala tayo ngayon. Ay, in the coming days. Alat. So, forever na ba? 10 o'clock yung start? Forever na to? Anak ng... Puyat hits tayo dyan, sir. Ito yung mga... nakita niya yung watchlist ko. Ano mga binabantayan ko ba? Anyway. Okay. Babounce ba yung index? Itong spot na supot eh. I mean, napotso. No? Almost breakdown. Neo, lakas oh. Putik. May kaibigan ako, meron yan dito. Hinawakan lang. Congrats bro. You know who you are. Ito naman, di ko tinrade. Ito breakout. Kasi akala ko ma-GG. Ito yung problema pag maraming opinion eh. Akala ko ma-GG na eh. Kasi pangit na ng elections na kasi. So, binenta ko na lahat ng hawak ko. So yan, yung mga may tags, yan yung nabenta ko na. So, Roku, nabenta ko na. Pins, nabenta ko nung nag-release ng earnings sa may 64, 65, 67. PayPal, nag-cut ako dito. Baya. So, wala pa palang US market. Sige, balik natin sa Philippines. Alat. Di pa pala open. Okay. Thanks for letting me know, guys. Or else, tataka ako, but sira yung trading view ko. Hindi pala. Alright, next. CHP. So, CHP, ano pa rin, no? So, okay naman to, no? Medyo matagal na gumalaw, but nagko-conso lang. And that's good. Kasi given the previous run-up, grabe eh. Di na nagpahinga yan. Unless i-intraday mo, hindi ka na makakapasok dyan. Well, unless dito ka bibili sa momentum. But even after that, wala na masyadong opportunity for entry. So looking at it now, nagko-conso pa rin. And as mentioned sa Investa University, we want to see low volume during the consolidation. So low volume naman recently. Etong mga mataas na volume, ano yan eh, breakout attempts eh. So medyo nasalpak. But given na it's still above, ito na yan eh, parang kung bigger picture, kailangan mag-break. Also, EMA 50 is above that. So that could be another breaking point as well. Kailangan dito above EMA 50. Tapos kailangan talagang we can see follow through so 176 to 180. Right? That's the key resistance level for now. Next, obviously, is 2 psych level, and then sa may 220 ka na. Or somewhere there. So these are the levels na dapat bantayan para kay CHP. Pero yan, maganda naman yung console niya sa ngayon. Tight console, low volume. So, okay naman. Sabi ni Philip, IRC. IRC, okay. So, still following its DNA, parang stair steps on the way up. So, we have a console here. Looks like it's forming another consolidation. So, the analysis is still the same as last week. So nag-breakout pa siya no Monday. So, but everything mostly remains the same pa rin, di ba? Next
Next resistance, in my opinion, na mabigat would be 160. So, sobrang malapit na dyan. 160, tas susunod na dyan, dito na sa 180. So, yun lang, basic lang. Honestly, ako kung mag-trade ako, talagang wala ako tinatago sa inyo. Ito lang yan. Minsan RSI, kung bull div, bear div, but for most cases, just a bunch of boxes and a bunch of lines. I like to keep things simple. So, I believe in the saying na, sa ko nga ba ito nabasa? Nabasa ko tong saying na to sa The Way of the Turtle. So, if alam niyo yung turtle trader, yung pinasimulan ni Richard Dennis, si Curtis Smith, sabi niya, trading is simple, but it's not easy. So, it can be simple, but obviously it's like in terms of your approach to it, but it's not easy to do. It's easier said than done pa rin. So, yun lang. I try to keep my trading as simple as possible para hindi ako ma-overwhelm, no? Di ako ma-analysis paralysis. Yun lang talaga yung style ko. So, boxes and lines. And moving averages and RSI. The RSI, parang ano ko lang yun eh. Ketchup ko lang yun eh. Ketchup ko lang sa ulam yun eh. Yung ulam ko talaga, yung price action eh. Tsaka yung volume. So, sausawan ko lang yun. Gravy, ketchup, suka. Toyo man siman. So, that's just my opinion on that. Mas mahalaga para sa akin, hindi sorry, napakwento, no? Have the most advanced system out there, but if you don't have, number one, the emotion, I'll put risk management and money management part of the system na, but if you don't have the emotional control, if you don't have the patience, if you don't have the discipline, if you don't have the consistency, wala lang din yun. So, kung ako, mas pipiliin kong inferior system compared to that system na, say, sobrang advanced, di ba? May magic. Mas pipiliin kong, may emotional control ako, di ako na-FOMO, di ako kung anumang bad emotions meron, may patience ako to wait for the right setup and to learn how to hold on to my winners, to cut my losses fast. May discipline ako, di ba, to strictly follow the right entry parameters, wag mag-overtrade. Tsaka may consistency, hindi ako, let's say, hindi ako natatakot mag-enter dahil lang past 3 trades ko talo. So, mas pipiliin ko yun. Sorry, napakwento. So, agree ba kayo dun? Sorry, napakwento. So, that's just my take on that. So, Cebu pa, next. Guys, wait lang. Okay, next, Cebu Pack. So, ayan na, no? Ito kasi sabi ko, hindi ako basta-basta titira sa break above ng EMA. Dapat, may konso. So, sa ngayon, hindi pa naman dead si Cebu Pack. But now, it's sustaining above EMA 50. Kung mahalaga dito, di na bumagsak dyan kung malakas talaga. But, if yan, nag-below pa ng 36, ano na ako dyan, medyo pass na ako. Baka mag-further downtrend. So, yun naman tingin ko kay Cebu Pack. Ay, sorry, scary ba yung background music? Okay na ngayon, yung kanina ata medyo scary. JFC, DD. So, guys, last stock na to. Tapos, para sa mga nag-aantay, no, para sa raffle, para sa learning sesh ni Berio, we'll do that after these next 2 stocks. JFC, if you keep watching our charting sessions, kasi sabi ko, 150, yan yung major breakout point. And umabot na, sa 180 natin na sinabi, na TP level. Ay, last week pa pala to umabot. So sa ngayon, tama lang naman, It's unlike the rest na medyo mas malalim yung pullback, ito chill lang. So, pwede mangyari dito kay Jollibee, ganyan ang show. Malaga dyan, di na mag-below, I say, EMA 20, or at least dito sa 165, di na mag-below dyan. Konso lang yan, kung malakas talaga. On low volume. Tapos kung mabasag yung 180,
Tingnan natin, baka 200, di ba? Next psych level, 200 can be a potential next target. So, let's see. But yeah, sa ngayon, Jollibee, pahinga muna. Ganda na ng takbo. Teka. Paano mag-invite people dito? Ayun, yan. Copy link. Guys, raffle na natin after DD. Ay. Teka. Ano ba to? Ay. Teka. So, last stock. So, DD. Wala. Parang, ito, ayun pa rin eh. So, medyo magaan, mahirap i-trade kung malaki volume mo. Untog EMA 50, again, having a hard time breaking above pa lang. EMA 50, wala pang sustainability yan ha. So, mahalaga dito, hindi na to mag-below. Kung position trader ka, parang yan, 14, di ba? Tahimik. So, yan yung support level mo. But if it breaks below that, ano na tayo? Baka dito sa wick or sa 13 levels, but if it breaks below that, talagang delic stuff for me. Anyway, so guys, meron akong kasama na mag-handle ng raffle. And kilalang-kilala nyo siya. Siya yung face ng TikTok ni Investa. So, sa Investa TV sa TikTok, follow niyo lang kami dun. So, guys, sa mga nag-aantay, now's the time. Mag-raffle na tayo. Hello. So, yun. Hi, Francine. Hi. Wait Teka. lang ha, nag-e-echo ba ako? Medyo. Ayan, sorry. Okay. Teka, nandun pa rin. Ayun, okay. Wala So, na? Wala na. So guys, good evening naman tayo kay Madam Francine. Madam talaga. So, Hello, good evening guys. Chat naman kayo ng good evening kung game na tayo para sa raffle natin. Sige. Teka, tanggalin ko tong chart. Ano ba dapat? Sige. Ay, Ako wala. na. May Yan. power ka din? Oo, may Pwede power. mo rin siya palitan? Oo. Daya. Sige. Lahat tayo powerful. Sige. So, teka. Tanggalin ko na lang yung banner. Sige. Okay, so Francine, ano ba gagawin natin ngayon para alam ng mga nanonood? Okay, so, di ba naalala nyo na meron tayong, for the month of October, magkakaroon tayo ng exclusive learning and coaching session with Barrio Trades. Ayun. So, di ba nagkaroon tayo ng parang first 100 slots. Ayun. Tapos parang ang dami, due to insistent public demand, nag-open pa tayo ng 50 more sure slots. So, right now, we are going to raffle 50 more ng mga lucky winners na makakapag-participate sa ating exclusive learning and coaching session with Barrio Trades. So, ayun, I just want to remind you, i-check nyo yung email nyo at saka yung mga in-app notifications regarding sa mga details ng ating coaching session with Barrio Trades. So, yun. Start na ba tayo, Toma? Game. Start na natin. So, pipaste ko lang dito yung mga usernames. Tapos, we're going to pick 50 lucky participants ng ating coaching session. Wait. Wag muna Ay, bakit? Why? Click mo na. Sige, hindi ilalagay pa ko kita. na. Tago muna. So guys, comment kayo ng game. Mabuti Gusto niya fast malaman hands kung tayo. pasok kayo. Sige. Comment muna kayo ng game. Yan, dahil yung comment. So guys, sa mga Investa Prime Elite dyan na bago or mga luma, say mga old subscribers, I believe may free recording na neto if di nag-renew. But marami kayong matututunan dito. So kudos to everyone. And hindi lang, if Investa Prime Elite subscriber ka, alaga ka namin. There's more. Yes. There's more than just this. Bonus na nga lang to. Merong ang elite webinar eh. So parang dalawa na webinar mo this month, no? And if gusto nyo pa next month, if you want another one, maybe we can set that up too with another speaker. Diba? But yeah, without further ado, Francine, ilabas na natin yung mga winners. Okay, so ito yung mga winners. Yan, tignan nyo na lang yung username nyo. Pero we're going to post a poster para makita nyo kung sino talaga yung mga nanalo. Ayan. Kung nandyan yung mga usernames nyo. 50 lucky participants ng ating exclusive learning and coaching session with Barrio Trades. Yun. So guys, andyan ba kayo?
So kung andyan username nyo, pa-comment na lang, #salamatberyo. Oo. Okay? Okay, so congrats sa mga nakapasok Congrats, everyone. para sa live session. Para naman sa mga di nakapasok, no worries at may replay naman yan, di ba? So, but yeah, ano lang guys, for that if ever magkaisa pa tayo next this month, no, hopefully maaga tayo sumali para what do you call this, para maka-sure slots tayo. So congrats sa Yes. mga napili. Okay. Okay, so Francine, teka. May nagpapa-shoutout si John Randel Tamayo. Ay, shout out. Shout out. John Randall Tamayo. Hello, good evening po. Okay. Alright. Ayun. So, Kung thanks continue guys. ka pa, bachi na ako. Oh, sige, pwede ka na Okay, bumati. bye! Meron ka bang final message? Wala, thank you sa suporta nyo, guys. Ayun, sana mag-enjoy kayo. Marami kayong matututunan dyan with Barrio Trades. Thank you! Alright, thanks Francine. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Okay. Teka. So guys, tuloy na natin yung charting session. Pure gold, boss. Tapos na. So guys, medyo late na. 10. Let's do last 5. Sige. Ano pala, sinadya ko i-skip yung mga interesting pala. Di ko talaga dinaanan. Para sakto yun na ngayon. Para sa mga matitibay natin, mga kasama. Ako na mamimili. Kasi ito na yung mga inaantay. Dito. So si Dito, yan na. Approaching at least this resistance. So trying to break out from that. No? And then obviously 8 pesos malakas. So ako di ko syado i-complicate. So try to break out pero yun medyo nauntog pa. So that's okay, di ba? Expected naman na matibay yan. So kung malakas talaga to, magmo-momentum yan dito dapat. Ito na yan 7 pesos. Dapat, alam mo yan yung mabilis. Pero di natin alam. But mahalaga dito, break and at least during the breakout day, mag-sustain na above 7, di na bumalik. Dapat pagka-breakout ng 7, doesn't look back para masabing malakas talaga. Kung intraday natin siya, may magandang setup ba tayo makikita sa intraday? So, sakto lang. Pero mukha nga siyang trying to break out na. So, eto na yung parang ideal situation para sa mga momentum pips, no? Nasa decision-making zone na kung momentum kayo. But at the end of the day, kung bigger picture, 8 pesos pa rin. So, nothing much to say about dito at this point. Kasi, ayan it's still sustaining above, di ba? Above EMA 20. So, sa mga trend followers na malalim yung average, congrats na kung hinawakan nyo lang to, hindi pa kayo na-stop out. Pero ngayon, yung mahalaga dito nga is it will remain above EMA 20. The short-term moving average. Kasi kung nag-below dyan, tingin ko medyo baka malalim na yung pullback. No? Tsaka baka matagal. If ever magka-upside pa to. But yeah, basta above EMA 20, short-term trend is good. So that's good signs. If you can break above 7, momentum, 8 pesos talaga yung make or break. Tignan natin. Sa likod ko. Now, teka. Alright. Si Now naman medyo lagging to dito, no? So, nasa conso phase pa rin. Ngayon, it's already testing EMA 20 but on low volume, which is always a good sign. When it's pulling back on low volume because that shows na baka hindi distribution yung nagaganap. So, yung mahalaga dito ngayon kay Now is mag-hold above dito sa EMA 20 dyan sa 440, yung low na yan. Teka. Water. Settle muna ako. But if you're a bounce trader or a swing trader, these levels should particularly look attractive to you na EMA 20, di ba? Parang pullback. Ito yung range mo parang almost 20% range din. So, depende na sa'yo kung buyer, settle muna ako, pumiyok ko. If buyer of support ka, attractive itong level sa'yo. If may lower pa baka mas attractive. But ideally, mag-hold na above EMA 20. And yeah, range trade pwede. Bahala ka na kung ano trip mo dito. But for now, make or break levels na to. If mag-below yan ng 440, medyo baka dito ka na makahanap ng support ulit. But at the end of the day,
low volume on the pullback, still good signs for me. So, nasa observe ko pa rin to. Unless, of course, yun nga, bounce or swing trader ako. Attractive na dapat tong levels ito. But for me, as someone na mag-strip ko confirmation, node muna ako. Tsaka guys, lagi kong pinapractice if buy ako sa support, di ko binibili. Pag pabagsak binibili ko on the bounce of support. So, kailangan makita na ako na follow through on the upside kasi I don't want to catch a falling knife. PC naman, so halos pare-pareho naman tatlo, lalo na to tsaka kay dito. So ito, ganyan na rin, no? Same thing with dito, it's already at its resistance level. So kailangan mag-break above 6. Then tingnan natin, ano palag niya sa 7. Diba? So very basic lang. Holding above EMA 20. So congrats sa mga nakapulot dyan. Ang ganda ng average price nyo, diba? Up na kayo, mga 8%. So yun lang. Forming an ascending triangle if you guys want the exact name of the pattern. Yun. Ascending triangle, that's my shake out, but yeah, still holding above. MRC. Ay, okay. Teka, putik, ba't ang dami nag-chat sa akin? Teka lang. Okay. So, MRC, ano pa rin, medyo extended pa rin, no? From ano pa rin to extended pa rin, in my opinion So, parang ito na yan andito ka na matibay na resistance na to So kung malakas, edi magbe-break, mali ako. But it's just, obviously, nag-chart ako. So personal preference minsan yung, parang on mga ganitong place, personal preference ko is may console ulit. Maybe something similar like this. Pero malakas pa rin, no? Lakas, actually. Sustaining above. So actually, pwede mag-momentum if mabasag tong mga short pauses, right? Syempre ako, gusto ko kasi bigger base. Kasi the bigger the base, the higher in space, right? But if mga short pause, ito yung mga momentum setup. Antay ka mga inside candles, yung mga quickie plays, no? Kung intraday mo, may, yan, parang mas kita mo yung continuation pattern sa intraday. Pero syempre, sa daily yung focus natin. But yeah, it has, if it can break above 0.44, possible momentum. Well, so very short-term conso. So tingnan natin, ano palag sa 0.50 kung malakas talaga. Right? But for me, di ako magmamadali. But pwede naman, no? Momentum ka. Mahalaga dyan yung volume. If ma-confirm with volume, then the move may be legit. B-Core. Na-highlight last week, no? Ito na yung breakout point. So, congrats sa mga nakapag-trade. 20%. Solid. So, B-Core, next, ito, medyo yan TP, short-term TP level na. So, congrats sa mga kumita sa 20% move na yan. Tapos yung susunod, sa may 450 na, I think. Or at least, well, tuloy-tuloy kasi yung akyat So, maybe yan, sa may 450 nga. So, yun yung levels dapat bantayan mo. So, kung malalim base mo dito, you can decide. If nag-sell off ka, dapat nag-sell off ka na, right? Dito sa resistance, tapos tingnan natin sa 450, ano palag, if trend follower ka, di ba? Breakouts are a start of a new potential uptrend. So, let's see. So, yung maganda dito, kung bigger picture, di ba? Low, high, higher low, tas bagong high ulit. So, pwede yan mag-higher low, tapos tumuloy, or pwede mag-break lang, tas dito mag-higher low. Depende na yan. But, lakas. Congrats sa mga nakakuha na ito. So, wala pa ako na ito. Ano ba inaantay ko? Inaantay kong mag-conso muna. So, depende na yan. Kung higher conso dito, kung malakas, or kung magkakaroon siya ng profit taking dito. But let's just see. So, yun lang.
Sige guys, last five. So, daanan ka na mabilis yung mga usual na tinatanong. PXP, ito mga short-term conso, parang inside candle breakout. So, good volume, low volume conso, high volume breakout. Congrats sa mga nakatira niyan. So, if I were to highlight the next resistance, it would be at 1385. Yeah, dyan sa area niyan, mukhang matibay. So, almost 20% upside pa rin from the breakout point. So, I'll just keep an eye if ever bumalik to sa loob ng base, syempre pangit yun. So, kung malakas talaga, dapat it shouldn't look back. Winning horses don't go back to the starting gate. So, kung malakas, dapat tumuloy na. Or kung mag-retest man lang, dapat di na talaga bumalik sa loob. 1150 at the most, tumuloy na. So, yun. Mga kapatid niya, sina PX, medyo sakto lang, nagkukonso pa rin. APX, ito parang konso, pero after going down big. So, mahalaga dito, hold above EMA 20 na eh. Parang nag-retest nag-gap retest na eh. So, pwede siya pang quick bounce or something. Pero yeah, nagkukonso na. So, depende na sa'yo kung buyer of support or buyer of breakout ka. Tapos, nickel, good, strong trend. Right? Medyo nasa significant areas of resistance na. First here, next sa 4. So, congrats kung sino man nakabenta year 4. But sa ngayon, I think bigger picture, as long as it's above EMA 50 talaga eh. Di ba? So, holding above EMA 50 here, holding above EMA 50 here. Medyo malayo siya dun. So, kung trend follow mo, you might give up 12% of your profits or less. But, for me, the bigger picture is still here sa EMA 50. But, kung shorter term trader ka, especially if dito ka na sa breakout nakabili, then a good trail stop would still be EMA 20, di ba? Especially if dito ka nakabili, maliit na ng upside mo eh. So yeah, so short-term trend still intact as long as it's above EMA 20. If you can break above 4, di ba? If pullback lang to, break above 4, di malakas. Pero kailangan malakas din yung volume. Tas baka lang, di ba? We can see it maybe try to go back to 450 levels. Okay guys, last 3. Tapos na MM. Okay, BDO, Ace, and tsaka MWC. So, MWC. Guys, sorry, sobrang excited na alam muna ako. Tsaka, medyo puyat, no? Kailangan na magpahinga. MWC, at least, I think, nadaanan ko naman lahat ng mga interesting. So, MWC, konso pa rin. Keep it simple. It's still good, right? Even nagka-fake out dito. Kasi it's forming higher lows, di ba? Higher low. So, kailangan dito break above 15. Tas, next resistance would be 18, tapos 20. So, na-highlight ko na yan before. So, wala pa nagbago. Ace N, still good, right? As long as it's above EMA 20, in my opinion, the trend is still intact, especially if it's above EMA 50, right? Pero yeah, since medyo matagal na siya uptrend, maybe EMA 20 might be a good trail stop. If wala ka pa neto, hindi pa siya maganda kasi kita niyo yung DNA eh. Ma-base talaga siya eh. So if maghahanap ka pa ng isa pang opportunity for entry, hopefully it can be this, no? A new base before it breaks 4, if ever it does break 4. But note, again, as we've been mentioning for the past, I think, 6 weeks, 6 to 8 weeks, or last month, kailan ba kasama ko si JC? 6 weeks ago? May SRO, so that can affect the market. So hopefully, if lagi kayo nanonood, alam niyo kung ano yung SRO. So keep an eye lang on that. Oh, by the way, sige, wala na ako sabihin. So, na-mention ka lahat ng kailangan sabihin. Okay. Hindi, kailangan ko, para transparency. So, last time ko mag-charting sesh, may position ako dito. Ngayon, wala na akong position dito, just for transparency. So, wala akong hawak na ace in. So, purely objective yung point of view natin. Lagi naman objective, but yeah. Na-mention ko before na may hawak ako eh. So, ngayon wala nang hawak. Actually, sa Pilipinas, wala nang hawak. Actually, sa Pilipinas, tsaka sa global, wala talaga sa Pilipinas. So, sa global, wala. Full cash na ako ngayon. BDO,
BDO, nako, parang mahina. So, if ito nag-below 84, deads na to for me. Baka magka-further downside. Since after breaking out, medyo lakas ng pullback, tas high volume. So, observe to. Baka delix to eh. Baka ma-delix. So, if kung mahahawak ka nito, hopefully nakapagbenta ka sa spike or be prepared to cut if ever tumama sa cut mo. So, may nakita akong IDC. Ito na, last na guys. Sober site na alam muna ko. IDC, lakas, no? So, breakout of our short-term conso here. Namimigay na maganda to sa early. Giving you another one here with retests. So that's always a healthy sign. So kailangan dito mabasag yung 3. So once mabasag yung 3, pwede potentially mag-continue yung uptrend niya, no? If ito na nga yung bagong uptrend. So yung maganda dito above EMA 20. If nag-below EMA 20 to, potential warning sign yan. Hindi pa naman deads. If nag-below 245, deads talaga in my opinion. But if it can break out above 3, yun yung malakas talaga. So guys, woo! Sorry, I have to end it here. Medyo masakit na yung aking lalamunan at I think nadaanan ko naman karamihan ng mga interesting place dyan. And medyo late na rin. Medyo puyat ako last night and gusto ko sana matulog na maaga. At 9 na ako nakapag-start. So gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nanonood. Diba? Sa lahat who stayed with us. And thank you and pasensya na di ako nakapag-chart sesh yesterday. So to everyone here, last plug ko na. I would really appreciate if you could help us right sa YouTube namin, no? So we really want to reach more and more Filipinos, more and more people. So subscribe lang kayo sa Investa TV for free and daily. Not just stock market lessons, but also, may 600 download ngayon sa YouTube. Shout out sa inyo. Not only stock market, but obviously business, personal finance, saving, basic investing. So personal development. Hopefully, we can see you guys, the YouTube squad. Stop share ko na pala. So, daily, may videos tayo dito sa YouTube natin. So, pag nag 65,000 subs, meron tayong ma-unlock na video na 7 ways to make your first million. Not only in the stock market, but in general, our CEO, JC Bisna, will be giving you guys 7 proven ways to achieve that. So, yun lang. So, sa lahat ng nanonood, maraming salamat. Good night. And I hope you have a great week. A successful one, especially in the markets. Di ba? So, thank you. Good night. Love you all. Investa University, next lesson, I believe, is on Wednesday. Di ba? So, I'll see you guys next week. Next charting session next weekend. Whatever videos I might be making for the week. Shout out to everyone watching right now. Good night. Love you all. Sana masarap ulam nyo kanina. And yun lang. Subscribe sa Investa TV sa YouTube. Bye-bye. Good night. Pahinga tayo. Trabaho pa bukas. Alright, bye-bye. Keep safe everyone. Ingat. So, end ko na yung stream. Bye-bye.